Yeah. دكتور هايلي الكتريكال سيجنال. Yeah. Okay. يعني كل اللي تعبرون عن شيء واحد يعني تقصدون شيء واحد هو صحيح يعني. So epilepsy is due to sudden excessive depolarization. sudden مفاجئ ومتزايد excessive depolarization of some or all cerebral neurons. Some or all cerebral neurons. Excessive, sudden and excessive. This may remain localized. هاي النيورونز اللي بدأ بيها مرات يبقى بنفس النيورونز localized زين نسميه focal seizure and may be spread to secondary generalized راح ينتشر نسميه secondary generalized seizure or affect all cortical neurons simultaneously. يعني من البداية كل النيورونز صار بيها هذا الانكونترول discharge فنسميها primary generalized seizure. So it is not a single entity but instead an assortment of different seizure types and syndromes originating from several mechanisms that have in common sudden, excessive and synchronous مفاجئ ومتزايد ومتزامن discharge of cerebral neurons. This abnormal electrical activity may result in a variety of events including loss of consciousness, abnormal movement, atypical or odd behavior, distorted perception that are of limited duration but recur if untreated. The site of origin of abnormal neuronal firing determines the symptoms that are produced. For example, if the motor cortex is involved, يعني the neuron of motor cortex هي صار بها an uncontrolled discharge, the patient may experience abnormal movement or generalized convulsion. Seizures originating in the parietal or occipital lobe of the brain may include visual, auditory or olfactory hallucinations. وين صار الدمج راح يأثر على البريفريز اللي يسيطر عليه هذا السنتر. Etiology of طبعا epilepsy has no identifiable cause. Focal errors that are functionally abnormal may be triggered into activity by يعني هو mainly يعني genetic زين يكون هو مستعد لهاي changes. بعدين تتوفر ال other factors مثل ال physiologic factors such as alteration in blood gases, pH, electrolyte disturbances, blood glucose and environmental factors such as sleep deprivation. هذا اللي يريد 3 أيام ما ينام حتى يقرأ بالامتحان وينجح بالامتحان يعني ما ينام. واحد من أسباب السيجار هو قلة النوم ما ينام. stress, environmental. ولكن in general it is of unknown cause. Genetic epilepsy results from inherited abnormality in the central nervous system. Some genetic mutations have been identified in epilepsy syndromes. Structural metabolic epilepsy. Normal of causes such as illicit drug use, tumor, head injury, hypoglycemia. طبعا بالمختبر احنا اذا نريد ندرس الابيليبسي على الانيمالز يعني لازم نسوي induction of epilepsy in animal. شو نسوي له؟ ننطي انسولين هاي دوز حتى شو يصير؟ هايبوغلايسيميا حتى meningeal infection and rapid withdrawal of alcohol from an alcoholic can precipitate seizures. Other is unknown cause. When no specific anatomic cause for the seizure, such as trauma or neoplasm, is evident, a patient may be diagnosed with seizure where the underlying cause is unknown. Most cases are due to an unknown cause. Patient can be treated chronically with anti-epilepsy of medication or vagal nerve stimulation.
classification. لازم نتعرف على ال types and names of types of seizures. ليش؟ لازم نشخص أول مرة types of seizure حتى نعطي العلاج المناسب له، لأن تختلف. زين. We have two major types اللي هي partial seizure involve only a portion of the brain, typically part of one lobe, of one hemisphere. Consciousness is usually preserved. Partial seizure may progress, becoming generalized tonic-clonic. We have simple partial and complex partial. شفتوها الcomplex partial بالفيديو الثاني. Simple partial caused by a group of hyperactive neurons exhibiting normal physical activity confined to a single locus in the brain. They does not spread. The patient does not lose consciousness. The patient often exhibits abnormal activity of a single limb or muscle group that is controlled by a region of the brain. The patient may also show sensory distortion. Complex partial seizure exhibit complex sensory hallucinations, mental distortion, loss of consciousness. Motor dysfunction may involve chewing movement, diarrhea and or urination, and consciousness is altered. يعني هذا وراه يصير مثلا عنده uncontrolled مثلا urination or defecation or so on. Generalized may begin locally and producing abnormal throughout both hemispheres, or primary. إذا تبدي local وتصير general نسميها secondary generalized seizure. إذا من الأول تبدي تنتشر نسميها primary generalized seizure. مثل ايش عندنا؟ tonic-clonic seizure أو نسميها grand mal seizure مثل هاي الفيديو الأول. شنو tonic؟ continuous contraction of the muscles. وراها clonic continuous contraction and relaxation. أول مرة بس contraction، بعدين continuous contraction relaxation of the skeletal muscles. May be followed by a period of confusion and exhaustion. تعرفون هذا contraction، the exhaustion of energy، يعني يصير عنده hypoglycemia، يعني لازم وراها يرتاح. احجونا على النكتة خلينا نضحك كلياتنا. ها؟ لا احجوا وياك. احجونا على النكتة. انت حكيتي لي اياه؟ يعني هاي الاشياء الواحد من يعرفها تضحك مثلا، هاي الاشياء. absence seizure اللي هي generalized، السلايد الاخير شفتوه مجرد صافنه، هي هاي absence نسميها generalized. هاي نسميها petit mal seizure. involve a brief مثل ما شفتوا طبعا بالضبط brief abrupt and self-limiting loss of consciousness. the onset يعني بحيث هي لما خلصت الاتاك هي ما تعرف شنو اللي صار. The onset occur in patient 3 to 5 years of age and lasts until puberty. The patient stirs and exhibit rapid eye blinking which lasts for 3 to 5 seconds. This seizure have a very distinct 3 per second spike and wave discharge seen on electroencephalogram. طبعا واحد measures for diagnosis of seizure نسوي له EEG، يعني تخطيط الدماغ حتى تطلع نشوف الويفز مالته، نشوف التايبس. Myoclonic short episode of muscle contraction and may occur for several minutes. Clonic consists of short episode of muscle contraction that may be closely resemble myoclonic. Consciousness is more impaired here. Tonic seizure involve increased tone in the extension muscles
and are generally less than 60 seconds long. Atonic. There's acutonic or atonic seizure. Or called drop attacks, characterized by sudden loss of muscle tone. عكسها بالضبط، عكس التونيك. Febrile seizure, هاي تصير عند الأطفال due to increase the body temperature, like what happened with viral infection. تزيد حرارته كلش عالية يعني وتجيب هاي الفبرايل سيجر. هم يقولون شنو عالية؟ شمر. زين؟ فيعني هاي طبعا temporary، يعني ما تصنف على انه سيجر، هذه ما تصنف ابيليبسي هذا، لان يروح ورا الطفل ما يكبر يعني. زين؟ هذا ستيتس ابيليبتيكس. ستيتس ابيليبتيكس شنو؟ لما اي نوع من النوعيات اللي حكيناها هسه اوف سيجرز يتكرر، يعني تبدي الاتاك، تبدي وقبل ما تنتهي تبدي اتاك اخرى، هاي نسميها ستيتس ابيليبتيكس. قبل ما تنتهي يعني تبدي اتاك اخرى قبل ما تنتهي الاولى. with any type of the seizure. طبعا هاي يعني تعتبر emergency، لازم يعني need treatment، need termination، rapid termination of attacks. هسه نيجي الميكانيزم اوف اكشن مثل ما قالوا الطلاب، يعني the mechanism it may be due to with the initiation and transmission of nerve impulses with increasing the excitatory neurotransmitters. وإذا كان شو نسوي مثلا blockade of voltage gated channels like sodium and calcium حتى بعد ماكو nerve impulse. Enhancement of inhibitory neurotransmitters like GABA، نسوي لها enhancement، نزيد الجابا ergic transmission. or interfere with the excitatory glutamate transmission، او الاكسايتاتوري نقللها. وممكن يعني ممكن عندنا anti epileptic act by one of these mechanisms and one act by all these mechanisms. هسه نجي نشوفهم. هسه نجي شوف هاي العبارة مهمة. The anti-epilepsy drugs suppress seizures but do not cure or prevent epilepsy. suppress but do not cure. هو damage، يعني هو CNS damage inherited، ما يطيب. زين؟ إلا إذا جبنا يعني نيو نيرفز جديدة وحطيناها بمكان هاي القديمة وهاي نقدر نسويها. يقدرون هسه بالعالم دي يسووها، يسووها جين ثيرابي باي ستيم سيلز، العلاج بالخلايا يجيبون ستيم سيل that differentiated to neurons، بس هي يعني under research. زين، يقول لك دكتور أنا يعني صار لي 3 سنوات ما جايتني اتاك، اتركه بعد الدواء؟ لا. نقول له لا، هو لانه انت مستمر على الدواء ما جاتك الاتاك. هسه اتركه اليوم باكر يصير عليك اتاك. هاي لازم كل زين يفتهمها، انه ما يترك الدواء. زين، شلون نختار الدواء اللي ننطيه اياه؟ اول مره شو نسوي؟ diagnosis نوع ونحدد التايب اوف سيجر، بعدين ننطي الدواء اللي يفيده. زين، اول مره ننطي مونوثيرابي، درج واحد نزيد بيه شويه شويه، انطينا اكو افكت اوكي، زي اذا ماكو نزيد الدوز، نحصل افكت اوكي، وصلنا ماكسيمم دوز لازم نغيره او نضيف له دواء اخر. اكو ريسبونس اوكي، استقر، نسحب الدواء الاول. زين، نختار له احنا يعني we aim to
to increase the stickiness of the patient to the drug. احنا نريده ما يتثاقل من اخذ الدواء والاستمرار عليه. فاذا انا اجيب له حبابي مثلا واقول له هاي تاخذها كل 8 ساعات كذا منها، وقبل الاكل دير بالك لا معدتك بيها فلان اكله لا تاكل، او اجيب له مثلا سيرب واقول له هاي تسحب لهنا 5.5 سي سي وما ادري شنو، راح يقول له شنو هذه؟ تقعد بالوحده بالليل تاخذ الدوز مالتك لو بالثنتين بالليل. فنختار له واحد سمبل مثلا وانس دايلي اذا قدر الامكان. طبعا اذا ان كنترول لا شو نسوي له اخوان؟ نعطيه توايس وثيرد كذا، ونعطيه اكثر من دواء حتى نسوي كنترول، بس قدر الامكان احنا نريد نسهل له الامور. زين. The first drug used is benzodiazepine, and as you know that benzodiazepine enhance the action of GABA by increasing the frequency of opening of chloride channels and lead to hyperpolarization and shift the action potential away from the cells. طبعا هنا عندنا clonazepam can be used orally for maintenance therapy, while diazepam can be used for termination of attack. يعني مثلا طفل انشمر زين من وراء الحرارة واحنا نريد نسوي termination for attack، مو تمام؟ ايش ننطي؟ يفيدنا الاورال؟ No. قبل كانت اكو سبوستريز يسموها بيها فينوبار with paracetamol. فينوبار بيتون همينه هو نستخدمه as antibiotic. هسه ماكو موجوده يعني because of addiction, because of drug abuse. مثلا هسه ينتقل الطفل للمستشفى للطوارئ ننطي ديازيبام، طفل شلون نقدر نحصل له بين؟ ما نقدر. فنستعمل سرنجة انسولين وننطيه ركتالي، نحسب له الدوز ننطيها ركتالي، يعني الابسوربشن همنا كلش عالي وسريع. This is for termination of the attack. وراها نخليه اذا استمرت نخليه على maintenance dose. To avoid or to interrupt the prolonged generalized tonic-clonic seizures or cluster when oral administration is not possible, Privaracetam is approved for treatment of focal onset seizure. هنا كل دواء حناخذه. أريدكم تشوفون الانديكيشن مالته شنو. For which type of seizure. Mechanism of action شنو. والسايد افكت مالته. طبعا تعرفون اسمه يعني. So it demonstrates high and selective affinity for the synaptic vesicle protein SV2A. However, the exact mechanism of وهواية من الأدوية بالأنتي سيجر هنا راح نشوفها unknown mechanism. هذا أحسن. unknown mechanism of action. زين. The drug is well absorbed after oral administration and metabolized by both hydrolysis and SAB2C19. Concurrent use of SAB3A4, SAB450 inducing medications may lead to hyperplasma concentration. طبعا هنا بالإبيليبسي قلت لكم نحتاج delicate steady state concentration. هذا الsteady state لازم ثابت، بس ينزل شوية تصير أتاك، بس ينزل شوية. يعني تعرفون شنو بس ينزل شوية؟ مو ينسى دوز. إذا أنت نعطي مثلا treatment for another condition يعني وياه صارت عنده ونطيته انزيم انديوسر راح يسوي induction for metabolism of antiepileptic راح تطلع عنده اتاك. يقول لك والله ما عايفه للدواء. تقول له لا تقول لي شو اخذت وياه؟ راح تراجع كذا زين على مود نفتهم يطلع ماخذ انزيم انديوسر. طبعا هاي الصيغه يعني. Cannabidiol is approved for treatment of seizure due to Lennox-Gastaut syndrome, Dravet syndrome, or tuberous sclerosis complex. The drug is extracted from cannabis sativa. هذا. يعني احنا شوفوا
شوفوا هاي شلون يعني الله سبحانه وتعالى يمنحنا هاي النعم الكثيرة والدراجز ونحن نسيء استعمالها جدا. الكنابس هي الحشيشة، القنب، كنابس هي القنب يسموها، هي يعني الحشيش يعني. زين كان يعني نستعمل من عندها هذا اللي هو anti epileptic agent. The drug is extracted from cannabis sativa and it is both substrate and inhibitors of several CYP14 enzymes, resulting in clinically relevant drug interaction. The drug does not have psychoactive effect and drowsiness, diarrhea, vomiting, and decreased appetite are the most frequent adverse effect. It is only available as a liquid formulated with sesame oil. There is an increased risk of liver enzyme elevation when given at the same time with valproex. تاريخيا carbamazepine is the first and the prototype anti-epileptic agent. carbamazepine. تعرفون شنو التريد نيم مالته؟ تجريتول. So reduces the propagation of abnormal impulses in the brain by blocking sodium channels, thereby inhibiting the generation of repetitive action potentials, يعني uncontrolled action potentials in the epileptic focus and preventing the spread. It is effective in the treatment of partial seizure, and secondary generalized tonic-clonic seizures. It is used to treat trigeminal neuralgia and bipolar diseases. Trigeminal neuralgia هاي تصير after يعني viral infection مثل herpes zoster. شايفين هذا؟ شايفين herpes zoster؟ تصير يعني severe neuritis very painful. ممكن نستعمل for يعني peripheral neuritis and diabetes. ممكن يعني مرات يعني diabetic patient pre-diabetic patient أو diabetic patient وراح عنده peripheral neuropathy وراح للهاي كتبوا له carbamazepine ودائما راح يعني للصيدلية دا ياخذه وسأل قال هذا ما ليش؟ مال سكر؟ قال مال صرع هذا؟ قال أنا عندي صرع يعني ويعني فصار complications يعني هو ما قال له another indications. اوكي؟ فإذا ما يعرف ليه يجاوب أفضل ولا يوقع المريض بمشكلة. وهذا راح عطل ماله يتعارك وياه قال له هذا يقول هيك قال له لا هذا زمان ما يفتهم يعني ما كاتب السكر. تشوفون يعني التداعيات مال الموضوع زين. نشوفها فهذه يعني مثل واحد قلنا انتم عندها contractions ونعطيها salbutamol for preterm contractions يعني هذا ما ربو قال لك لا يا انا ما عندي ربو contractions يعني انت من سالك حتى لو سالك قول له معه روح طيب ماشي. اوكي يعني هاي افضل حتى ما توقع البيشنت ونفسك وتوقع هاي بمأزق. So it is absorbed slowly. شوفوا هاي البروبرتيز مال الكاربامازepine absorbed slowly. It induces شوفوا it induces its own drug metabolism. هو enzyme inducer
even it's for itself. ولذلك يعني adjustment of the dose is very difficult with carbamazepine. We must start stepwise with low dose and نتأكد انه ماكو ريسبونس. اذا هو indicated يعني يلا يزيد الدوز، لانه ايضا هو زيرو اوردر، يعني ما يحتمل احيانا هسه يصير بساتوريشن وتوكسيسيتي. One of the side effects is hyponatremia. يعني شنو hyponatremia؟ Yes. Cannot be used for absence seizures. أبد. الabsence seizure أبد. لأنه هو راح يزيدها. Eslicarbazine, it is a prodrug converted to the active metabolite by hydrolysis. It is a voltage-gated sodium channel blocker and is approved for partial onset seizure in the adult. Undergo يعني first phase 1 and phase 2 metabolism. Serious adverse effect, rash, psychiatric side effects, and hyponatremia. Ezogabine is thought to open voltage-gated potassium channel. يفتح البوتاسيوم channel. يعني شو يسوي؟ Efflux of potassium ions, efflux of positive charges. يعني الخلية ايش حيصير بها؟ hyperpolarized. Possible unique side effect, urinary retention, QT interval prolongation, blue skin discoloration, and retinal abnormalities. Filpamate has a broad spectrum anticonvulsant action with multiple proposed mechanisms including blocking. شوفوا هذا من الأدوية اللي يشتغل by different mechanism، ولذلك هو broad spectrum anticonvulsant agent. مثلا voltage gated sodium channel blocker competing with glycine site on N-methyl D-aspartate receptor, glutamate receptor, a blocking of calcium channel, potentiating GABA action, 4 mechanisms of action. It is inhibitor of a drug metabolized by CYP2C19. Because of the risk of aplastic anemia اللي تصير بواحد كل 4000 واحد يستعملوه يسوي aplastic anemia، يعني هذا لازم يكون under control. Phenfluramine is indicated for seizure associated with Dravet syndrome. This agent was originally introduced as a drug for obesity. بالبداية استعملوه للأوبيسيتي، بعدين شالوه من الأوبيسيتي، قالوا ما نستعمله، نستعمله أنتي epileptic agent. ليش شالوه من الأوبيسيتي؟ لأنه because of valvular heart disease يسوي as a side effect. It is an agonist for 5-HT2 receptor, but the mechanism of anticonvulsant is unknown. Adverse effects include drowsiness, lethargy, reduced appetite, and weight loss. Biannual echocardiogram are required to monitor for the development of valvulopathy and pulmonary hypertension. إذا أخذ البيشنت هذا الفينوفلورامين لازم نسوي له frequent echo study حتى نشوف هما الهارت فالفز تأثرت أو لا. Gabapentin is very important one. It is very important one. It is an analog of GABA. شنو؟ analog of GABA. يعني شنو؟ inhibitory. زين اسمعوا. However, it does not act at GABA receptor. هو ما يشتغل على GABA receptor. Nor enhance GABA action or convert to GABA.
لا يشتغل على الريسبتور ولا زي الجابا اكشن ولا يتحول الى جابا، ولكن هو شنو؟ جابا انالوج. Its precise mechanism is unknown. Precise mechanism is unknown. Approved as adjunct therapy for focal seizures and treatment of post-herpetic neuralgia. يعني هو أكثر شيء طبعا nowadays prescribed for neuralgia أكثر من السيجر. Gabapentin exhibits nonlinear pharmacokinetic due to its uptake by saturable transport system from the gut. It does not bind to plasma. شوفوا هاي البروبرتيز مالته. Does not bind to plasma protein and excreted unchanged in the urine by the kidneys. So reduced dosing is required in renal disease. It is well tolerated by the elderly population with partial seizure due to its relatively mild adverse effect. It may also be a good choice for the older patient because there are few drug interactions. هذا مهم هذا. اي وقعوا بالحقل الاخر. Locosamide, it is affect voltage-gated sodium channels. It is bind to collapsing response mediator protein, CRMP2. هذا شنو؟ It is a phosphoprotein involved in neuronal differentiation and control of axonal outgrowth. The role of this protein binding in seizure control is unknown. Lacosamide is approved for adjunctive treatment of focal seizures. It is available in the injectable formulation. The most common adverse effect that limit treatment is dizziness, headache and fatigue. Lamotrigine to block sodium channels as well as high voltage calcium channels. It is effective in wide variety of seizure types, including focal, generalized, absence, and Lennox-Gastaut syndrome, used to treat bipolar disorders. It is metabolized primarily by glucuronidation. As with other anti-epilepsy medication, general inducers increase its clearance, leading to lower concentration. Lower concentration معناته ينزل steady state concentration معناته attack. Levetiracetam is approved for adjunct. شنو adjunct؟ secondary يعني مو primary therapy for focal onset myoclonic and primary generalized tonic-clonic seizures in adult and children. The exact mechanism is unknown. Exact mechanism as anticonvulsant. It demonstrates high affinity for the synaptic vesicle protein. The drug is well absorbed orally and excreted in urine, mostly unchanged, resulting in a few to no drug interaction. Can cause mood alteration that require a dose reduction. Oxcarbazepine, a prodrug that rapidly reduced to monohydroxy metabolite responsible for anticonvulsant. It blocks sodium channels and preventing the spread of hormonal abnormal discharge. It is approved for use in adults and children with partial onset seizures. It is less potent inducer of SARS-CoV and UGT than carbamazepine. Pyrampanil is a selective alpha amino 3-hydroxy 5-methyl 4-soxaz propionic acid antagonist, resulting in reduced excitatory activity. It has a long half-life. طبعا هذا new agent يعني enabling once daily dosing. It's approved for adjunctive treatment of partial seizures.
It is a newer anti-epileptic and limited data are available for patient. طبعا هذا يعني هو يعني نسميها post marketing surveillance. بعد كل الفيسز of drug development انطرح للأسواق، هسه احنا شو نسوي؟ post marketing. يعني لما يجي واحد يقول لك هذا سوى عندي سايد افكت، هاي السايد افكت لازم نكتبها، نوثقها لازم، وننشرها لازم، ندزها للمسؤولين، الوزارة الصحة ندزها ونقول لهم هذا سوى هيك ريبورت، يسموه كيس ريبورت. كيس ريبورت هذا يكتب لنا كيس ريبورت، وفلان منطقة يكتب كيس ريبورت، وكذا فلان دولة يكتب كيس ريبورت، يتجمع ويعاد النظر يعني حتى تثبت هذه. Pregabalin is bind to alpha-2 sigma site and auxiliary subunit of activated calcium channel in the CNS, inhibiting excitatory neurotransmitter. The exact role this play in the treatment is not known, but the drug has a proven effects on focal onset seizure, diabetic peripheral neuropathy, post-herpetic neuralgia, and fibromyalgia. More than 90% of pregabalin is eliminated renally. Dosage adjustment are needed in renal dysfunction. It has no significant metabolism and few drug interactions. Rofinamide acts at sodium channels. It approved for adjunctive treatment of seizure in children over 4 years of age. It is weak inhibitor of SAC2E1 and weak inducer of SAC3A4 enzymes. Food شوفوا انتبهوا على هاي. Food increases absorption and peak serum concentrations. Serum concentration are affected by other anti-epileptic medications. Tiagabine block GABA uptake into presynaptic neuron, so it will enhance the inhibitory pathway by blocking the presynaptic reuptake of GABA, permitting more GABA to be available for receptor binding, and therefore it enhances inhibitory action. It is effective in adjunctive treatment in partial onset seizures. Post-marketing surveillance seizures have occurred in patients using tiagabine who did not have epilepsy. إذا أعطيناه واحد ما عنده إبليبسي راح يسوي عنده سيجر. منين عرفناها؟ post-marketing surveillance. Tiagabine should not be used for indication other than epilepsy. مثلا أسألك سؤال: why tiagabine should not be used for indications other than epilepsy? هذا الجواب اللي سوي سيزر. Styropentol is thought to modulate GABA receptors. It is used. Its use is limited to patients with Dravet syndrome who are also taking clobazam. It metabolized with site 1A2, 2C19 and 3A4 when administered with clobazam. It significantly increased the concentration of the drug, of both clobazam and the active metabolite norclobazam. Topiramate is very old agent with a broad mechanism of actions. طبعا اول شيء مطلوب من عندكم هو الاسماء. يعني هاي الاسماء هي تشكل يعني
العلمي اسمعني، إذا حتى الطبيب إذا ما يعرف بعض الأسماء يعذر، بس أنت ما تعذر. Because this is your main job. وإذا ما حافظ اسماء غير ولا شيء يعني شنو يعني؟ حافظ يعني وشلون نحفظها؟ نقراها ونكرر. منهج المحاضرة نكرر ونكرر ونكرر. التكرار مهم بالحفظ، مهم. يعني الحفظ عبارة عن تكرار. والأسماء النايم مهمة جدا، مهمة، خصوصا هاي الانتيبيوتكس. يعني كل شوية طالع عدوية، هسه تشوفوها. قبل كان واحد في توم كان رئيسي. هسه adverse effect of topiramate includes somnolence, weight loss, paresthesia, renal stone. يعني مثلا أقول لك one of the following antiepileptic agents cause renal stone. لازم تعرفها. Oligohydrosis يعني decreased sweating and hyperthermia have also been reported. Vigabatrin acts as an irreversible inhibitor of gamma aminobutyric acid transaminase. يعني GABA transaminase. انتبهوا GABA transaminase is an enzyme that metabolizes GABA. So vigabatrin inhibit GABA transaminase and lead to enhancement of GABA. Is associated with the visual field loss. شوف هاي السايد افكت مالته. Visual field loss ranging from mild to severe in 30% or more of patient. It is only available through physicians and pharmacies that participate in the restricted distribution share program. شوفوا يعني يسوي 30% يسوي عندهم visual field loss. ليش نستعمله؟ وما موجود بكل الأماكن فقط أطباء معينين يصرفوا وصيدليات معينة تصرفه. ليش نستعمل إذا هو 30% يصير عندهم يعمون؟ Benefit against risk. Yes, benefit against risk. Valproate is very efficient, very important, very old drug. It is a combination of sodium valproate and valproic acid, and is reduced to valproate when it reaches the GIT. يعني ليش خابطين valproic acid with sodium valproate? To enhance the absorption of the drug. It was developed to improve GI tolerance. A proposed mechanism of action include sodium channel blockage of GABA transaminase,
and action at the T-type calcium channels. These many mechanisms provide a broad spectrum activity against seizures. It is effective for treatment of partial and primary generalized epilepsies. Valproate is bound to albumin greater than 90% and can cause significant fractions with other highly protein-bound drugs. Teratogenicity. So this drug cannot be given to pregnant women. Absolutely. Teratogenic. Therefore, all women of childbearing age should be placed on other therapy and concealed about the potential for birth defects, including neural tube defect. اللي يطلع شنو neural tube defect. Ethosuximide reduces the propagation of abnormal electrical activity in the brain, most likely by inhibiting T-type calcium channels. It is effective in treating only primary generalized absence seizure. Its use is limited because of very narrow spectrum. بس هاي عالجة. Primary generalized absence seizure. Phenobarb and primidone. Phenobarb أخذناه ويا الباربiturates. Enhance the action of GABA by prolonging the opening of chloride ion channels. وابن البريميدون هو برودراج اللي راح يعطيني فينوبار. Now, phenytoin and phosphenytoin. Phenytoin blocks voltage gated sodium channels by selectively bind. شوفوا هاي النقطة مهمة بالphenytoin. By selectively bind to the channel in the inactive state. And slowing its rate of recovery. At a very high concentration, block voltage gated calcium channels and interfere with the release of monoaminergic transmitters. Phenytoin effective for treatment of partial generalized seizures and status epilepticus. 90% bound to plasma albumin, metabolized by both phase 1 and phase 2 reaction. This figure shows the saturation of metabolizing enzyme of phenytoin. When you start from the zero, so you can see that the x-axis is the dose, phenytoin dosage x-axis, and the plasma concentration is the y-axis. شوفوا knowledge of zero order pharmacokinetic and population is important for dosing adjustment.
small increase in daily dose can produce large increase in the plasma concentration resulting in drug-induced toxicity. Depression of CNS إذا صارت toxicity شنو يصير؟ Depression of CNS occur particularly in the cerebellum and vestibular system, causing nystagmus and ataxia. The elderly are highly susceptible to this effect. Gingival hyperplasia may cause the gums to grow over the teeth. إذا تكون phenytoin Google images رأسا يطلع لك واحد اللثة مالته مغطية الأسنان مالته due to hyperplasia. Phosphenytoin is a prodrug, rapidly converted to phenytoin in the blood, providing high level of phenytoin within minutes. It may be administered intramuscularly. طبعا الphenytoin must be given IV. Phenytoin sodium should never be given iron because it can cause tissue damage and necrosis. Phosphenytoin is not a drug of choice and the standard of care for IV and IM administration. Zonisamide is a sulfonamide drug derivative. It has a broad spectrum of action. The compound has multiple effects on neurons, systems thought to be involved in seizure generation. These include blockage of both voltage-gated sodium calcium channels. It has limited amount of carbonic anhydrase inhibitor, cross reactivity with other sulfonamides. سلفر هذا اذا ننطيه لازم نسيله. عندك حساسيه للسلفر ولا؟ هسه يقول شنو السلفر؟ نقول له ماخذ شو ماخذ؟ شو ماخذ ذول؟ حتى اعرف عندنا السلفر ولا لازم شو اسوي؟ سلفاسيلازين. ماخذ ميثيبرين لان الميثيبرين contains سلفاميثاكسازول. لا مو سلفاسيلازين. سلفاميثاكسازول. سلفاميثاكسازول بلس ترايميثابرين. ترايميثابرين.